പ്രൊഫഷണൽ മോഡലാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാമറയിൽ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് പോസ് ചെയ്യില്ല. അവർ പോസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു നോട്ടം, ആ നോട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഷീ ഈസ് റെഡി ഫോർ ദ പോസ്, അപ്പോൾ ദെൻ വി വിൽ ക്ലിക്ക്. പക്ഷേ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ പല മോഡൽസും വെദർ ദേ ആർ റെഡി വിത്ത് ദ പോസ്, വി ആർ കൺഫ്യൂസ്ഡ്. കല്യാൺ ഒരു പരസ്യം പേപ്പറിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തിറക്കി. അത് ഒട്ടുമിക്ക മോഡൽസും അത്യാവശ്യം പേടിച്ച ഒരു സംഭവമാണ്. ഇറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ എ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നസ്രിയുടെ എൻ്റെ ഷൂട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ചിത്രം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ 2012 ഞാൻ നസ്രീൻ്റെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് വാസ് കോപ്പീഡ് ബൈ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. മൈ മോസ്റ്റ് കോപ്പീഡ് ഇമേജ്. You are starting your career as a model. You need to take a decision, like what are your comfort level. So you are making a profile, a portfolio or something which is very much talking about your comfort level. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, especially after COVID. After COVID, it's a different world. Nowadays, everyone is doing everything. I've seen a lot of people, I am a model, I am a stylist, I am a dancer, I am a makeup artist. So most of the models doesn't know the difference between print, TVC, acting, correct, influencer. They are saying I am a model. They are not getting any idea like technical details. Hi everyone, my name is Jude Felix. I'm a show director. I'm here on this hot seat as a special guest, but not as a guest. I'm a host today for KFL Let's Talk Fashion. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയാണ്. He is in the fashion industry for quite some time. Who has come from the fashion faculty യിൽ വന്നിട്ട്, അതായത് വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് ചെയ്ത് he has become another famous person in the fashion photography. It's none other than Seny P Arakel. Hi. Am I spelled right, the family name? Arakel. Arakel, actually. Seny, welcome to KFL Let's Talk Fashion. Thank you. Yeah. So I think you heard what I told you about the KFL Let's Talk Fashion. This is a segment for the all the people who is connected with the fashion. So now you are an integral part in the fashion industry. Wherein you get all the best of shots with all the models and the celebrities and to the products shoot as well. So Seny, tell me, from the white collar job, how do you manage to get in the fashion photography? That was actually quite accidental. I never planned to be a photographer. It was started all about from a curiosity towards camera. കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്യാമറയുമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ്. ഓക്കെ. അതായത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മാരേജ് കവർ ചെയ്യാൻ ഒരു ക്യാമറ എൻ്റെ തന്നു. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈഗോ ക്യാമറ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ എന്നെ സമ്മതിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഇതെനിക്കൊട്ടും അറിയാനും പാടില്ല. കുറച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്തു, ഒന്നും ശരിയായിട്ട് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ എല്ലാവരും അത് കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഫോട്ടോ എടുത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനെ വെച്ചിട്ട് എപ്പോൾ കാണുമ്പോഴും കോളേജ് ലെവലിലും നാട്ടിലും ഒക്കെ എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ കളിയാക്കും. അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറ എന്താണെന്ന് അറിയണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി കോളേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ക്യാമറ വാങ്ങി. എവറിത്തിങ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ദെയർ. ഇനിഷ്യലി ഐ വാസ് ഷൂട്ടിങ് നേച്ചർ, വൈൽഡ് ലൈഫ്. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ആക്ച്വലി ചെറിയ ചെറിയ ഈ വണ്ട്, ചിത്രശലഭം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ഇറ്റ് എൻഡഡ് അപ്പ് ഇൻ ലൈക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫ്, നേച്ചർ, കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ ട്രിപ്സൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫാഷൻ ഈവൻറ്റ് കവർ ചെയ്തതാണ് ഫാഷനിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു. So do you remember which fashion event that you covered? It was Miss Kerala when I was working with ITC. I was a marketing manager for ITC and we sponsored a round for Miss Kerala. Also, I believe that you worked with Madura Garments. Yeah, I worked with Madura Garments. That's what I said, you're from the fashion faculty. Yeah. From that, you shifted to, what do you call it? I worked with Madura Garments, then I worked with ITC Garments Division, then finally resigned from Pepe Jeans. Oh, okay. It's a good jumping jack flash from there, and then now you're into the photography, actually. Yes. So, how you have connected with the KFL? I'm sure you know Abeldev. You've been associated with them for quite some time. So
Let me know. I don't know. Now everyone knows KFL, everyone knows Abil Dev, but I know a different Abil before KFL. Okay. അബിലിനെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഷൂട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് അബിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും അബിലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അബിലിന് ഭയങ്കര ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ആണ് എപ്പോഴും. Very true. അത് ചിലത് ഞങ്ങൾ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ട് വർക്കായില്ല. പക്ഷേ ഹി കെയിം വിത്ത് എ വെരി ബ്രില്യൻ്റ് ഐഡിയ. അന്ന് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറച്ച് ബിസിനസ് ടൈംസ് സംസാരിച്ചത് എന്തോ വർക്കൗട്ട് ആയില്ല. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഡിഡിൻ ഗോ ത്രൂ. പക്ഷേ പിന്നീട് ഞാൻ അബിലിനെ കാണുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ ഹ്യൂജ് ഒരു വലിയൊരു ലോഞ്ചാണ് KFLൻ്റെ. ആഫ്റ്റർ ഐ തിങ്ക് അറൗണ്ട് 3 or 4 years later. അന്ന് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ എവറി വൺ ഈസ് നോട്ടീസിങ് KFLൻ്റെ ആ ഒരു ഈവൻറ്റ് ലോഞ്ച്, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് നടന്ന ഷോസും ഒക്കെ. So you know this is the first time KFL എന്നൊരു ബ്രാൻഡ് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത്, അബിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണല്ലോ കൊണ്ടുവന്നത്. So that is like it was the first time it was happening in Cochin with around 20 models in a one-day show with almost 30 to 40 celebrities and around all major lineup from Bombay and Bangalore actually. So it was a huge lineup of models, the designers, and the rush push in the backstage. Nobody knew what exactly happening, but Mumbai irikkunnavarkku it is a wow factor. Yeah. So that's a lot of hard work that Abil worked on it and to bring in this name KFL. And I'm so proud that he is getting into the 10th anniversary and celebrating with that as the 12th season. അത് ഒരു മെഗാ ഷോ ആണ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ലേറ്റർ. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് വെൻ യു സീ എ മോഡൽ ലൈക്ക് ഹൗ ഡു യു സീ ത്രൂ ദറ്റ് ക്യാമറ കണ്ണിൽ കൂടി എങ്ങനെ നോക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഷീ ഓർ ഹീ ക്യാൻ ബി എ മോഡൽ. പലപ്പോഴും whenever we look at a model, see the model doesn't know that I am looking through the camera eyes. But you have a camera കണ്ണ്. Yeah. അതായത് ക്യാമറ കണ്ണുണ്ട്, തൻ്റെ കണ്ണുണ്ട്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് മേക്സ് 4. So I will tell you an incident. It happened in Varkala Beach when I was just roaming around during my holidays with my I also friend. noticed most of your shot. I think it's Varkala is I your do a favorite lot place? of shoot. Yeah, favorite place. Okay. There are a lot of foreigners resting on the beach in a swimsuit and all. Around 100, 200 so people, male and female. My eyes were struck at one female, and I straightly went to her and I asked her, can I click a picture of you? But before asking, I already clicked a picture because what I saw was a candid frame. Candid frame. Yeah. Okay. Because if I ask and if I take her attention, I won't get that frame. So I clicked a photo, then I went to her. Okay. So she said no. I was disappointed. Then so if she's saying no, then I cannot use the frame which I already clicked. So I showed the frame to her and I asked, so what to do with this? Shall I delete it? She was interested. So And she was a very famous Russian model. Okay. All And right. that is the reason I went to her. The way she was, the body language and the attitude, the way she was looking. And it was a very beautiful frame. And then she started clicking with me. We spent more than 3 hours. She had 3 dress changes. Wow. Okay. So that is when you said about the camera kannilodella notam. Yeah, that's how I look. So you look for somebody who's got that the camera face, the angle, the and attitude. how to move the camera. That's what you look into it. Good. I'm sure you have seen them the KFL season kore associated ആയിരുന്നല്ലോ Seny. അപ്പോൾ how do you evaluate a model on the runway? What is the best capture you ever had on a runway actually? KFLൻ്റെ initially കുറേ ഷോസ് I was a part of it and I was watching most of the shows. So അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ബോംബെ ബേസ്ഡ് കുറച്ച് ഷോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ വാസ് വണ്ടറിങ് ലൈക്ക് ഓൾ ദോസ് ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അതുപോലെ നമ്മൾ ബോംബെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഷോസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോഡൽസിനെ കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐ വാസ് വണ്ടറിങ് വെദർ ഐ ആം സിറ്റിംഗ് അറ്റ് കൊച്ചിൻ ഓർ ഐ വാസ് This is you're talking about when you saw KFL on the runway.
right? So, see, whatever you said about the chaos or whatever happening behind the stage, the people sitting at the front, like as a viewer, അവർക്ക് കാണുമ്പോൾ this is a very beautiful show. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വാസ് റിയലി ഗുഡ്. ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, ആ ഒരു പാറ്റേൺ, ഐ തിങ്ക് ദ കേരള പീപ്പിൾ വേർ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു I സംഭവം. think it was first of a kind to happen in Cochin, because I still remember Reshma and Labelam. I think they were one of the closing designers. We actually created the entire stage with a lot of fresh greens and it's made it like a small forest kind of stuff. The theme was something to do with peacock actually. So I still remember. So the entire ambience within a span of 15 to 50 minutes of 20 minutes of gap, we created the entire stage into it, and that's the impact for the garment to showcase, like to give that the 3D effect. അതെ. That's something which is like I haven't seen anything like that after. In Cochin after KFL gone. And one more thing, when I said about see Wills India Fashion Week and all, I have seen a lot of shows like that. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം 3 to 4 or 5 designers presenting. Correct. So ഇവിടെ imagine when we did 20 designers in one day. And I was wondering how they can work it out. എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. പക്ഷേ ഇത് ചെറിയ ഒരു എന്താ പറയുക ഡിലേക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇറ്റ് വാസ് ഫിനിഷിങ്. You could say that it went on a little flawlessly. Yeah. I mean, in spite of a lot of difficulty in the backstage, which nobody knows. Yeah. As a show director, we are there to see that it runs through it like smoothly, smooth and silk. We call it actually. So thanks to Abel that for that. And as I told you, KFL Let's Talk Fashion is it's a platform to whatever happens like in the industry, like So my the other question what I'm going to ask you is like how do you see in another 10 years the AI is going to take over it, or the runway? Are we still going to use the model? Just what do you think about it actually? See, we were it was very intimidating, like we were very skeptical about what AI is going to be. കല്യാൺ ഒരു പരസ്യം പേപ്പറിൽ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിറക്കി. Okay. അത് ഒട്ടുമിക്ക മോഡൽസും അത്യാവശ്യം പേടിച്ച ഒരു സംഭവമാണ്. അതായത് ഒരു ഫാമിലി മൂഡ്, ഒരു സെലിബ്രേറ്റിംഗ് മൂഡ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹോളിയോ ഏതോ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പരസ്യം വന്ന സമയത്ത് എവരി വൺ വാസ് ലൈക്ക് ഒന്ന് ഈ ജോലി പോകും. So it is created by AI, is it? It was completely created by AI. Then I started learning about AI. ഞാൻ എയിൽ എന്താ പറയുക, അതിനകത്ത് നമ്മൾ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്കിംഗ് ഓൺ എ. ഐ സ്റ്റഡീഡ് എ ബിറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഐയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ്. So you mean to say there are limitations for AI? Okay. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സാരി ഡിസൈൻ, ആ ഡിസൈൻ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എ ഐയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർ എ ബാങ്ക് ഓർ മേ ബി ഫോർ എ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓർ മേ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഒരു മൂഡ് വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. പക്ഷേ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് എ ജ്വല്ലറി ഡിസൈൻ ഓർ എ പർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫിക് ഡിസൈൻ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. Okay. So I don't think it is too much challenging. പക്ഷേ when I see as a photographer, when I do my edits, nowadays I am creating my backdrops in AI. Earlier I used to buy from stock websites. Okay. Like the backdrops Yeah. and stuff like that. So നമുക്ക് AI കൊണ്ട് കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. So that means you don't really have to create the backs setup, like the product setup and stuff like that. Because when we buy, most of the people, there are a lot of people downloading the images from Google, and they face copyright issues later. So we normally buy from stock websites. Okay. Or the backdrops which we need to manipulate and place in the backdrop. So that we now create in a. So in a way it is helping you also. Yeah, very much. Yeah. Because we can, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മോഡിലുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. So at the same time you're saying that is not going to affect that much for the models as well. It might, because see ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ജ്വല്ലറി,
അവർക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേണിലുള്ള ജ്വല്ലറി തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ ആഡിൽ കാണിക്കണം എന്നവർക്കില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ലോക്കൽ ടൗണുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൽ ടൗൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, വില്ലേജസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചെറിയ ജ്വല്ലറി, അവർക്ക് ഷൂട്ടൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ഒന്നും അവരുടെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയിൽ തന്നെ ഒരു മോഡലിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എയിൽ തന്നെ ജ്വല്ലറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ചെറിയ ഫ്ലെക്സ് ഒക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ കടയുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നു. പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നസ്രിയുടെ എൻ്റെ ഷൂട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ചിത്രം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ 2012 ഞാൻ നസ്രീൻ്റെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അത് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഇന്നത്തെ പോലെ വൈറൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒന്നും അത്ര വൈറലാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല. പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് കോപ്പീഡ് ബൈ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ, മൈ മോസ്റ്റ് കോപ്പീഡ് ഇമേജ്. അത് ഞാൻ എത്രയോ ജ്വല്ലറികളിൽ, എത്രയോ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പുകളിൽ, എത്രയോ ബുട്ടിക്കുകളുടെ പുറത്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തിരക്കേടില്ലാത്ത ഷോപ്പാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ഇല്ലീഗൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ എയിൽ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. So Seny is a celebrity photographer. He is just not an ordinary person sitting here. We are lucky to have him. He's got a very busy schedule actually, but in spite of that, he has come down for this KFL Let's Talk Fashion. So Seny, what I want to know is like, did you face any difficulty from the model side when you do, especially like some intimate products? Or maybe something like innerwear products or anything, like did you feel that they are not comfortable or they want to do tantrums like that? Did you face anything? Yes, I have faced few, and it happened for an innerwear product. There were two models. Okay. And one was from Cochin. I don't name the model. One was from Cochin, one was from Trivandrum, and the Trivandrum model traveled all the way with her boyfriend. Okay. And they both reached the studio. And the Cochin model was like she born and brought up in Mumbai. She was studied abroad. She was very comfortable with the outfit, and she was roaming around in the outfit. And this girl who came from Trivandrum, her boyfriend saw this, and he asked her, "Are you going to be in the same outfit, same kind of outfit?" She said, "Yeah, this is not possible. Either the product, the shoot, or me. You have to select between." So that is a choice between the model have to make it between the the profession. So when I went to the makeup room, she was crying and she was very confused because she was. I felt she is a bit professional because she committed the shoot. She wanted to do that. At the same time, she will lose her boyfriend. I said, "You need to take a decision now, either this or that." So I sent her from there. And till the client doesn't know that I replace the model during the shoot. Okay, so you have... That was a challenge. Challenge. Yeah. I took a call. I replaced the model without the knowledge of the client. Because if I need to send another model, I need to start all the selection process from the beginning. And send so photos. Within the short span, you try to figure it out and fill in the gap. Yeah. And that's a good thought. Because, see... I'm sure because you've been connected with a lot of models. Yeah. That's So nowadays when I do the grooming classes, I tell them like not to use phone during shoot, not to communicate regarding the shoot with your friends or family. You need to take a decision prior to the shoot. And once you are on the shoot, then you are doing But if they are clear cut about what is the product is going to be, I think they should be clear cut about it. No, the model was very clear, but her friends and family were not clear. Immediate. So this is the problem. Most of the models sometimes face it like from the immediate family or their what do you call, so-called boyfriends or the girlfriends. Like when they are at the venue, and then it's also happened to me a couple of times when we are dressing up the model, these guys comes inside and said no, she can't wear this. So we actually send them off, like not the models, we'll tell the okay, you guys, you better be outside, this is the model's room. So if you put that kind of a standard procedures, like I think it is a lot of things can be avoided, unavoidable circumstances actually. During grooming classes, I tell the model like when you are starting your career as a model, you need to take a decision like what are your comfort level. So you are making a profile, a portfolio or something which is very much talking about your comfort level. Correct. You are making a decision that you are not doing more than that.
So coming into that, I would also say, like, if you're a model who wants to get into the industry, I think you would be very specific in your biodata or the portfolio or the folio file. You should mention these are the garments you're comfortable. Yep. This is you're not comfortable. So it would make much easier for the agency as well as the whatever shoot you're doing. Like, it will make it much easier that okay, you're not comfortable Yes. for certain level of shoot. If you're going out of station, you are ready to do only Indian or traditional or whatever it is. So I think it is a point should be taken care by the models, which category you are fit into it, like, and also whether if they are ready to act, are they willing to act, or they are ready to go for the ad shoots and stuff, because some of them they will only stick to print ads മാത്രം ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അവർക്ക് they can അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും. So most of the models doesn't know the difference between print, TVC, acting, Correct. influencer. They are saying I am a model. Yeah. That's a problem with They are not getting any idea like technical details. Technical aspects അറിയത്തില്ല. So also അത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കയറിയ നേരത്തെ ആ ഇൻഡസ്ട്രീനെ പറ്റി പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നിർബന്ധം. Nowadays the thing is everyone is a photographer, everyone is a model. There are a lot of people getting clicked and getting uploaded in Instagram, and the second day they are model. അവർക്ക് മോഡൽ എന്നല്ലാതെ റാമ്പ് ആണോ, പ്രിന്റ് ആണോ, TVC ആണോ, അത് ആക്ടർ ആണോ, ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണോ, വാട്ട് ആർ ദ കാറ്റഗറി? ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗോയിങ് ബിഹൈൻഡ് ലൈക്സ്. So when I tell them, if you're going behind like you are wanna be an influencer. If it's a model, keep your Instagram just as a website. Likes നോക്കാൻ പാടില്ല. So do you agree for that social media influencers, those who are maybe they don't know actually exactly what they're doing, but they by default they become influencer. So do you agree to that? ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ആഫ്റ്റർ കോവിഡ്. ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേൾഡ്. Nowadays everyone is doing everything. I've seen a lot of people, I am a model, I am a stylist, I am a dancer, I am a makeup artist, 5 in 1, 6 in 1. But technically they don't know anything about it. Technically they don't know anything. That's a problem. I think current situation, that's a problem a lot of them are facing actually. If they have to really get into that the hardcore, the whatever the shoot or the runway or the print or whatever, they don't know exactly what is happening actually. So I think you need to study before exactly. you step into the it's like one thing is like see, almost all models are doing a lot of collab shoots. There are a lot of photographers clicking a lot of free pictures and all, but most of these models, when they come for a commercial shoot, for example if it's a sari shoot, സാരിക്ക് ലെഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് അധികം പോസിബിൾ അല്ല. ഒരു 2-3 ലെഗ്സ് പൊസിഷനെ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അപ്പർ ബോഡിയിലാണ് കൂടുതൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നത്. ഇതൊന്നും അറിയാതെ കുറച്ച് ഷൂട്ടുകൾ ചെയ്ത് ഒരു മോഡൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഷൂട്ടിൽ മോഡലിന് പോസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. Also, we are expecting the model to pose. Yeah, so that what is the best advice you can give to the model? How to mount a camera? Yeah. Before you call them, I mean, if you're a fresher or maybe they must have ചിലപ്പോൾ 1-2 ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള what is your best advice you can give them? They should observe poses. A model should have minimum 100 to 200 reference pictures in their mobile, which they can refer, and they need to observe the body languages. Body languages as in എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോസ് റെഫറൻസ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കൈ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും. ഇത് പോസ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ ലെഗിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിലാണ് നമുക്ക് പോസ് വരുന്നത്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അപ്പർ ബോഡി, അത് കഴിഞ്ഞ് കൈ, എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫൈനലി എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ദ ലുക്സ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മോഡലാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാമറയിൽ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് പോസ് ചെയ്യില്ല. അവർ പോസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു നോട്ടം, ആ നോട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഷീ ഈസ് റെഡി ഫോർ ദ ക്ലിക്ക്. അപ്പോൾ ദെൻ വി വിൽ ക്ലിക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഷീ വിൽ ടേക്ക് അനദർ, ഷീ ഓർ ഹി will take another 3-4 seconds, 5 seconds, will prepare the next pose, and then again will look at the camera, or if it is a side look, when they are looking, we understand that is a pose. പക്ഷേ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ പല മോഡൽസും വെദർ ദേ ആർ റെഡി വിത്ത് ദ പോസ്, വി ആർ കൺഫ്യൂസ്ഡ്.
That's a good tips you're Yeah. giving to them actually. Thank you, Seny. Also, I want to ask you, Seny ഇപ്പോൾ KFL സീസൺ 12 നടക്കാൻ പോവല്ലേ, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു പുതിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഹു വാണ്ട്സ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി, സ്പെഷ്യലി ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഈസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ്, നോട്ട് ലൈക്ക് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങൾ പോലെയല്ല ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ. അത് ഹൗ കെൻ യു what do you call help them in that way actually? See, I came shooting runway. It not necessarily your secret, okay? General. No, I came shooting runway. Okay. When I decided to become a fashion photographer, I saw this as a path to my destiny. Like I was shooting runway, then I was shooting portfolios, then I started shooting celebrities, and then I became a commercial photographer where I did a lot of commercial shoots, advertisements. So, നമ്മൾ ഓരോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കും അതിൻ്റേതായ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി, അല്ലെങ്കിൽ വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈനർ ഷൂട്ട്സ്, റൺവേ. ഇപ്പോൾ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ഓരോ തരത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. നവഡേയ്സ് പീപ്പിൾ ആർ ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഫ്രെയിം ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്കിംഗ്. ഇപ്പോൾ വെഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ ഷൂട്ടിംഗ് ദ മൊമെൻറ്റ്. ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൊമെൻ്റാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ്യൂം സെക്കൻഡറി ആണ്, ജ്വല്ലറി സെക്കൻഡറി ആണ്, ആ നമ്മളുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ്, ആ വികാരങ്ങളാണ്. പക്ഷേ വെൻ യു ഡു എ ഡിസൈനർ ഷൂട്ട്, ആ ഡിസൈനർ ഔട്ട്ഫിറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. റൺവേയിൽ മോഡൽ വരുമ്പോൾ മോഡൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സ് നന്നായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പോസായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പോസ് എടുക്കാം, പിന്നെ ഹെഡ് റാമ്പിൽ പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കാം, പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് റൺവേയിൽ വേണ്ടത്. സോ റൺവേ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും എല്ലാം എടുക്കുന്നു. So guys, those who want to get into the fashion photography, this is a very good tips by Mr. Seny Arakel. Sorry, Arakat. That's my family name. Actually, my official name is Seny P. Okay. And when I see all your pictures watermarked by Seny P. So the R is missing there. No, we should have the R. And one more thing, Seny P means P stands for my father, and P stands for photography. Oh, that's good. So yes, P is my logo. So we are coming into the almost the end. So as KFL is getting this season 12, what is the best collaboration you can give it to them? Not the collaboration, but what is the best collab you can give for Abil Dev for the season 12? Bill is already getting all the best from. See, we all are sitting here. There are a lot of people came before me and going to come in front of you, and this is the best proof that he is getting the blessing from everyone. That's true. And wishing all the best to him for the 12th season. So guys, with me, Mr. Seny, signing off here from KFL. Let's talk fashion. Thank you, everyone. Thank you.